उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सलाह से मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज़। नाज़रीन, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान जहां दीगर शोबों में आगे हैं, वहीं खेलों के मैदान में भी वो बहुत सी कामयाबियां समेट रहे हैं। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो मोइन अली, आदिल रशीद व क्रिकेट वर्ल्ड कप फातिहा टीम का हिस्सा थे, जबकि दूसरी जानब अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो आमिर खान ने बहुत सी इंटरनेशनल फाइट्स जीत कर अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो आज हम मौजूद हैं दो भाइयों के साथ जिन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों में यूथ ओलंपिक्स में दीगर इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीत कर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तो आज इन दो भाइयों से बात करते हैं जिन्होंने बहुत से थोड़े से वक्त में बॉक्सिंग की दुनिया में अपना एक पहचान बनाई है। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आदम अजीम। आदम, हाउ आर यू? Yeah, good. Thank you very much. Adam, just tell our viewers about your achievements. I've been to many tournaments around the Europeans. I've been to Russia, Croatia. I've been to Ukraine 2 weeks. I want to be going to Russia again. I also went Bulgaria. I got silver there. I've been dominating England, winning all the national titles. Hopefully, I'll win it again next year, inshallah. Then I won the GBs and then carried on to the Europeans and inshallah become world champion next year, hopefully in the amateur worlds in maybe India or Australia, you never know. Who inspires you? Inspires me, my dad inspires me because he tells me the right things to do. Floyd Mayweather, who is my favorite boxer, and Omar Khan from Pakistan because he's the only Pakistani. He's dominating the sport because he's the only world champion out there at the moment. So hopefully there's upcoming world champions that will be coming, like hopefully me, my brother, other many boxers around England as well. Okay. Thank you very much. So no, अभी हम हसन अजीम से बात करते हैं। हसन अजीम ने भी इंटरनेशनल लेवल पे यूथ गेम्स में मेडल जीता था। हसन, हाउ आर यू? Hello, I'm fine, thank you. How about yourself? I'm fine, thank you very much. Hassan, how many medals you won international? Well, so many medals I've won. I can take you from the start. So I've won the English title. I've won the British title. In the European Games, I became number 2 in Europe, and I fought in the World Championships. I got to the quarterfinals, and then in that World Championship, I got qualified to go fight for GB in the Youth Olympic Games. So, and then I brought back a bronze medal from the Youth Olympic Games. And a couple other titles I've won as well, like small box cups, and that's it. Yeah. Can you see the titles? I can see titles behind it. So can you tell us which title is it? Can I grab it? Yeah, this is the English. This is the English belt that I won in 2018 last year. My brother, this is Adams at the back here. That's 2019 here. And then these are the this is 2016 and 17, and there's a third one at the back as well. And mashallah, we've done so much well. We've done well. What's your target? My target is to turn pro inshallah next year. But hopefully I got some bouts coming up, and so far I'm going step by step. So where are you going next now? What's your next competition? Next competition, I'm in an NABGCs, and that's a small national championship. I'm in the quarterfinals next week, so inshallah I'll be fighting next week. And then a couple of weeks time I'll be fighting England versus Scotland. That's in Scotland, hopefully, inshallah. Yeah. Can you tell our viewers about your practice session? How many hours you practice a day? Yeah. We train 6 times a week, 3 times a day. 3-4 times a day. I think 10 to 11, sometimes 11 to 12 in the morning. We'll be training for 1 hour or 2, and then we'll have a strength conditioning in the evening, afternoon, and then evening will be our boxing session. So it's a couple hours there. So it's like 3-4 hours a day. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो नाज़रीन, ये दो भाई जो पुरुम्मीद हैं कि वो मुस्तकबिल में और ज़्यादा कामयाबियाँ समेटेंगे। तो वो एक जाहिर सी बात है, हर कामयाब शख्स के पीछे किसी का हाथ होता है। तो इनके मुताबिक इनके वालिदैन जो हैं वो इनकी इंस्पायरेशन है। तो अजीम साहब, इन्होंने जो इनके वालिद साहब हैं, बहुत से इनके
पीछे जो कामयाबियों का जो हाथ है वो अजीम साहब का है, तो हम उनसे बात करते हैं. हेलो सर, हाउ आर यू? Fine, thank you. So just tell us about like Adam and Hassan. Well, when they got into boxing, it was by chance. It wasn't really that, when they were born, that we were going to put them into boxing. It just by chance ended up into boxing. Adam was very hyperactive when he was a child, and he did play cricket. Naturally, that's what Pakistanis do. They put him into cricket. So he would do the batting and bowling, but he wouldn't do the fielding. Everyone wants to bat and ball, but not standing in the field for 3 hours. Nobody would want to do that. So he done cricket for a little while, but he didn't like the fielding element of it. So we took him out of that, and then he went into kickboxing. So at the early age of about 5, he started to have kickboxing competitions. I don't know. You can see all the trophies there. There's about 100 trophies he's got from kickboxing, and he would win his kickboxing bouts from punching, not kicking. And then we realised that it's not kickboxing, it's boxing that he should be in. So by the time he was about 7, 8 years old, and he went into boxing, and his hands were, mashallah, very good, very fast, strong hands. And then I trained him in my garage at the back when he was, age of 5 till about 9, and then we made the transition into a boxing gym. He was already trained. He was all, had all the skills and experience from just training in the garage. They went into a gym, and then from the age of about 10 to 17 now, alhamdulillah, he's not only has he won the competitions in the UK, Europeans, and also he's ranked one of the tops in the world as well. The fact that he's Pakistani, the fact he's inspiring, especially in Slough. The generation of boxers that are coming out from Slough is all because of the inspiration of these two. A lot of Pakistani boxers now have started boxing in Slough, and they're taking up boxing because they've seen the successes of two. And Hassan came into boxing on the inspiration of Adam. He was seeing him doing success. I wanted him to be a cricketer, and cricket ball hit his thigh once, and he goes, "I don't want to do cricket anymore. That hurts. I want to do boxing." And I said, "But you're going to get a punch in the face. It hurts more when you punch in the face." So he went into boxing when he was around 11 years old. And with Hassan, it took a lot more time to get him to where he is now. But alhamdulillah, last year, I asked him, what is your target this year? You've got the Europeans, you've got the youth championships, you've got the GB championships, you've got the Europeans, and you've got the Worlds, and you've got the Olympics in 1 year. I want you to medal in each and every one of those. And alhamdulillah, he medaled in each and every one of those tournaments. And I think the biggest achievement was this one. He's one of the first. Which medal is it? It's a Youth Olympic Youth bronze. Olympics. That's the Youth Olympics one. Yeah. So he's one of the first Pakistanis to actually win a Youth Olympic medal. MashaAllah, it's a really proud moment for all Pakistanis. So thank you very much, sir. So नाज़रीन, इनकी वालदा साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. कैसा फील होता है बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल ले गए हैं, एक नहीं दो भाई, तो क्या कहेंगे? सबसे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से कि ये दोनों ना अपने बस मुल्क का और अपना नाम रोशन करें. और बहुत ही बस मुश्किल बॉक्सिंग काम है, पर हम हैप्पी कि ये अपने एक जगह पे हैं. और माशाल्लाह से ये इन्होंने इतनी यंग एज में इतना टाइटल जीते हैं, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है. और कभी जब ज़ाहिर बात बॉक्सिंग खेल के घर आते हैं, ये बहुत हार्ड गेम है, कभी चोटें वगैरह देखकर बच्चों के, कभी बीइंग अ मदर, कभी दिल नहीं दुखा? माशाल्लाह कभी इनको लगी नहीं है चोट, पर आपको पता है कि माँ होती है, और जैसी बात है कि ये गेम ऐसी है कि बस इसमें चोटें भी लगती हैं, और काफ़ी जो है ना बंदे का ब्लड भी निकलता है, बस स्ट्रॉन्ग लिटिल भी. एंड मेरे हस्बैंड जाते हैं साथ में, जब ये बॉक्सिंग जाते हैं तो मैं भी जाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, बस मैं इनके लिए दुआ करती हूँ कि बस ये अपने मकसद में कामयाब रहें. अर्जेंटीना में
حصہ دیا تھا ہم دونوں گئے تھے یہ ارجنٹینا میں یوتھ اولمپک. ہاں ارجنٹینا میں جب میں اس کے ساتھ گئی تھی اور الحمدللہ میں نے ساری فائٹیں دیکھی اور ماشاءاللہ یہ دونوں بہت اچھے اپنی سیفٹی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور دیٹس وائی ایم ہیپی. جی ہم دعا گواہ ہیں ان کے لیے کہ یہ فیوچر میں بھی پاکستان اور برطانیہ کے لیے بہت سی کامیابیاں سے بیٹھے. ہمارے ساتھ ان کے انکل موجود ہیں جو ان کا بہت حصہ ہے یہاں پہ. حسن اور ایڈم کے ساتھ ہر جگہ پارٹیسپیشن ہے ان کی, تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. تنویر بھائی حسن اور آدم کی ٹریننگ کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں اردو پوائنٹ کے ان سب کا کہ آپ کے وساطت سے ہم لوگوں کو ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. تو سوال آپ کا تو یہ تھا کہ ٹریننگ کے لیے. جی ٹریننگ کے لیے جیسے اس نے بتایا کہ دن کو 2-3 بار ٹریننگ کرتا ہے اور میں جب بھی آتا ہوں کیونکہ میں اپنے کاموں میں تھوڑا بیزی ہوتا ہوں لیکن جب بھی آتا ہوں پوچھو ان سے کدھر گئے ہیں, وہ ٹریننگ پہ گئے ہیں, جم میں ہیں, تو دے ریئلی ورک ہارڈ. کس عمر میں انہوں نے باکسنگ سٹارٹ کی؟ آدم جو ہے چھوٹا سو 5 ایئرس کا, اور جیسے اس کے ڈیڈ نے بولا کہ ابھی وہ تقریباً 7 سال کے بعد اس نے پراپر ٹریننگ شروع کی اور پراپر اپنے ڈائٹ کا خیال رکھا. سارا کچھ مطلب زیادہ تر تو ظاہر ان کا ڈیڈ ہی کرتے تھے, تو پراپر اس کو گرل چکن اور سبزیاں وغیرہ دیتا رہا, پراپر ویجیٹیبل کا ایک اچھے جیسے پروفیشنل نہیں ہوتی تو ایسے اس کو کیا. تو ماشاءاللہ از ریئلی گڈ کہ اس چھوٹی ایج میں اس نے کوائٹ لو ٹائٹل جیتے ہیں. بہت بہت شکریہ تنویر صاحب, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ایڈم اینی میسج پاکستانی ینگسٹر, سوری حسن. Yeah. If you want to get into boxing or any other sports, you should start now and not wait. Listen to your parents and stay off the streets as well. Focus, and that's it. Yeah, just achieve your goals and that's it. جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو ناظرین یہ دو بھائی اللہ ان کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور ہماری یہ دعا ہے, سارے پاکستان کی یہ دعا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مقابلوں میں مزید کامیابیاں حاصل کریں اور گولڈ میڈل جیتیں, اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ساجد عزیز کو صلاح سے اجازت دیجیے اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اردو پوائنٹ کا وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.